ya kupambana na majanga vile vile wamo njiani kuja kuangalia jinsi hali ilivyo, na bila shaka ni watu ambao wakati mwingi kunapotokea majanga kama haya huwa wanashikana kwa pamoja na kwenda kutafuta sehemu kuweka hema ili angalau watu waweze kuwa na kwenye usalama, kupewa vyakula, kupewa malazi hadi wakati ambapo hali itaweza kutulia. Kwa hivyo ni hali ambayo bado wanaangalia, lakini hivi kwamba wameripoti, basi bila shaka tunataraji kwamba pengine hali itakuwa nafuu kidogo ili waweze kuhamishwa. Na asante sana Cecilia wa Kesho hapo kutoka eneo la Kilungu katika kaunti ya Makueni, akiwa anatueleza jinsi hali ilivyo kufuatia maporomoko ambayo anasema kwa bahati nzuri hakuna mtu ambaye amefariki ama kujeruhiwa, lakini wakazi wameshauriwa waweze kuhama maeneo hayo. Wakazi tukiachana na hayo tuangazie sasa katika kaunti ya Nairobi. Wakazi kwenye mitaa kadhaa jijini wameamkia mafuriko baada ya mvua kunyesha usiku kucha. Mitaa kama Buruburu na Pipeline Embakasi ni miongoni mwa ile iliyoathirika. Taarifa zingine zikisema mvulana wa miaka 16 ni miongoni mwa waliokufa maji kwenye mto Nairobi eneo la Kamukunji. Eneo la Extension, wakazi wakiamkia mafuriko, wengine wakijipata hawawezi kuvuka kwenda kazini au kufikia magari yao. Ukiangalia huko chini utaona maji imeenda mpaka kwa nyumba za watu. Mimi hapa hivi nimevaa suti, ndio hii. Gari ndio hii hapa. Sasa siwezi toka kwa nyumba ili niingie gari. When the rain started, the water comes from this other court and from our own court, and there is no outlet, so it has to flood, and you can see the situation as it is undergoing. Mafuriko pia yalifika manyumbani bila hodi, wakazi wakijipata na majukumu yasiyopangiwa kuzuia maji na kuokoa mali zao. It's been flooding of late, but today we've been badly hit because the water is coming in the house and it's going through, the back door to the other side. So yeah, it's really bad. It's really bad. Especially for our children, we fear they might get sick because some of this water is the drainage itself. Wakazi wanaelekeza lawama kwa ujenzi wa barabara ya Outer Ring na usimamizi wa jiji kwa kutolipa swala la mabomba ya maji na mitaro uzito unaostahili. Our fear is if there will be an outbreak of waterborne diseases. That is, we are asking for help from the city engineers to come and assist us and unblock the water drainage. They've even come in person at times. They have sent engineers, but the work they've been trying to do from both that other side and this other side, but no breakthrough yet. Kwa sasa itabidi wajikakamue kadri ya uwezo wao na kusubiri iwapo msaada utawafikia kutoka kwa vyombo husika. Kufikia saa 4 mchana, mvua iliyoanza kunyea usiku ilikuwa bado inanyesha, huku maji taka na mafuriko yakitangamana na kuendelea kuwanyanyasa wakazi wa mtaa huu. Mark na Maswa, KTN News. Tukiendelea na taarifa zinazofungamana na mafuriko, wakazi wa mtaa wa Hanisako katika eneo la Pipeline wametaka mashirika ya mazingira kumwonya mwanakandarasi anayejenga bomba la maji taka nje ya mtaa huo. Hii ni baada ya mwanakandarasi huo kufunga njia ya maji taka na kufanya maji hayo kuingia hadi ndani ya nyumba zao. Ni tatizo ambalo limejiri kwa zaidi ya wiki 2 hivi, huku wenyeji wakikosa hata nafasi ya kupitia. Sasa kuna hofu ya mkurupuko wa maradhi iwapo hali hiyo haitashughulikiwa. We've had this issue of floods. I think this is the 3rd time since the last month or since rain started. And every time there is heavy rains, floods come right direct into people's houses and movement within the estate becomes a problem.
Now, according to our own investigations, we found out that the main cause for this heavy flooding right deep into our houses is caused by the contractor just working at the entrance. The contractor has been there for the last, I think, 3 weeks. He has completely disrupted our lives. He has heaped soil that he excavates into the stormwater drainage that drains water out of our estate. This has happened for the past 2 weeks, and now, to make matters worse, he has pumped raw sewage from the line that he's constructing into what would have been the stormwater drainage, and then the sewage has found itself into the estate. Our children cannot now play. They cannot move outside the houses. Guys cannot go to work, and there is sewage smelling all over the estate. We feel it's incumbent on the contractor to find a way of making this water flow so that our estate can be drained. Tukiachana na hayo, Rais Uhuru Kenyatta amehutubia magavana na wajumbe wanaohudhuria kongamano la 5 la ugatuzi linalofanyika katika kaunti ya Kakamega. Rais amesisitiza kuwa msimu wa siasa umepitwa na wakati, akiomba kaunti kufanya kazi na serikali kuu ili kufanikisha ajenda 4 za kuzalisha kazi na kuboresha maisha ya Wakenya. Wakati huo rais ameahidi kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wafisadi. Rais alitoa hotuba hiyo akiwa katika ikulu ya Nairobi baada ya kukosa kufika Kakamega kufuatia hofu ya hali ya anga. Adoption of this program demonstrates my administration's commitment to a devolution that truly works, that truly serves every single Kenyan. The time for full cooperation with each other is now. This is important to ensure that we all succeed in executing the Big Four agenda. Now, we in the national government understand as clearly as you do that delivery of the Big Four demands a rethink of our institutions. We will have to establish effective arrangements for planning and implementing the programs and projects about which I have spoken about today. And that is why you and I together will need to strengthen the summit, the Intergovernmental Budget and Economic Council, the Intergovernmental Relations Technical Committee, and the Intergovernmental Sectoral Forums to make them more efficient and effective channels for delivering on the Big Four. As I can see, we all have much to think about and much to do. But let me close my address today by reminding each and every one of you of one idea that will not lead us astray, if only we hold on to it. Madaraka Day is almost upon us. On that first day of June 1963, our forefathers took control of government for the very first time. We, as independent Kenyans, began to govern and to determine our destiny. The spirit of that day lives on in devolution. For it is in devolution that every Kenyan plays a full part in championing the affairs of this great nation. If you are a leader today, it is because the true holders of Madaraka, the people of Kenya, trust you to lead them. In the end, all that matters is that you serve them to the very best
of your ability. On my part, as I have said severally, I will continue to reach out to all leaders so that we can protect and defend this country's most precious assets, and that is our people and our unity. Mwanahabari wetu Willy Lusige yuko huko, tutakuwa tunaungana naye baadaye aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na yaliyozungumzwa katika yaliyojadiliwa katika kongamano hilo. Hatma ya wafanyikazi wapatao 400 wa kampuni ya kutengeneza magodoro huko Kisumu haifahamiki baada ya moto kuteketeza sehemu kubwa ya kampuni hiyo. Wamiliki sasa wanakadiria hasara ya shilingi milioni 150. Hii hapa taarifa ya Kevin Ogutu kutoka Kisumu. Ni nyuso zilizojawa na huzuni. Hawa ni baadhi ya wafanyikazi wa kampuni ya Jumbo Foam Mattress ambao sasa wameachwa bila kazi kufuatia moto ulioanza saa 1:30 jana jioni na kuteketeza mashine ya kutengeneza magodoro. As we came in, we saw the fire was quite huge and we had to ensure that no people move in. There were people already inside. I think our staff stay around us, around the factory. So we had to tell them to quickly go out because we didn't want any loss of lives. Na sasa baada ya mkasa huu hakuna kazi. Wamiliki wanakadiria hasara ya zaidi ya shilingi milioni 150. Because I think minimum 4 to 5 months minimum to get a new machine, because these are not machines which are readily available over the counters, you have to order is when they make. Wafanyikazi hawa ambao wengine wameajiriwa hapa kwa zaidi ya miaka 5 sasa wako na wasiwasi. Hata sasa tumeshindwa vile tutaanza mnagani kivipi, kwa maana sasa mashine ndio imeungua. Mara ya kwanza ilikuwa upande wa mattress, round hii ni upande wa mashine. Sasa sijui tutaanza kivipi, na hapa ni tumetegemea. Hii eneo wakati tulianza kuishi hapa kukuwa na manyumba, lakini vile hii factory imeletwa hapa hivi imechangia biashara zimeshika moto, kwa sababu tunalipisha nyumba, biashara outskirts kando hizi vibanda ziko yenye business zinafanya vizuri. Polisi wanaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo. Kevin Ogutu, KTN News. Angazie tanzia sasa. Kenya juma hili inaomboleza kifo cha mwanaharakati wa mazingira Sydney Kantai aliyeaga dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kantai ambaye pia aliwahi kuwa mhariri wa kampuni ya habari ya Standard Group alifahamika pakubwa katika kupigania haki za wanyamapori na mali asili hapa nchini. Tukio kubwa zaidi ni kupinga ujenzi wa reli ya kisasa kupitia kwenye mbuga ya wanyama ya Nairobi. Maandalizi ya mazishi ya mwanamazingira huyu yanaendelea. Mola ilaze roho yake palipo na wema. Moja kwa moja tunakupeleka hadi katika kaunti ya Kakamega, katika shule ya upili ya Kakamega ambapo kongamano la ugatuzi awamu ya 5 inaendelea, na hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Willy Lusige katika shule hiyo ya upili. Lusige, hujambo? Hebu tueleze yale ambayo yameweza kujadiliwa katika kongamano hilo hii leo. Na tangia asubuhi mashirima ilikuwa tu ni ile hali ya kuweza kuanzisha upya ama kuanzisha rasmi kongamano hili la 5 la ugatuzi ambalo tayari umesema linafanyika katika shule ya upili ya Kakamega. Kumbuka asubuhi wageni walipofika jana waliweza kujisajili. Kwa hivyo leo ilikuwa ni kuanza rasmi. Kulikuwa na wageni ambao walikuwa wanatoa hotuba fupi kabla ya Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe kuweza kuzindua rasmi kongamano hili. Kwa hivyo hakuweza kufika kutokana na kile tulichoweza kufahamishwa, labda ni kutokana na ile hali ya anga kutokuwa nzuri kwa usafiri, lakini licha hayo aliweza kuzungumza na wageni wote ambao wamehudhuria kongamano hili kupitia video. Kwa hivyo ilikuwa ni ile video ya moja kwa moja ama mbashara. Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumzia vitu 4 muhimu ambavyo ni zile ajenda ambazo ameweza kuzitaja kama muhimili mkubwa wa maendeleo katika taifa hili. Mojawapo ilikuwa ni kule kuweza kujenga makazi zaidi kwa Wakenya, ya pili ikiwa ni kuweza kuboresha ile sekta ya afya, na ya tatu ikiwa ni labda kujenga zaidi viwanda vya kuzalisha na labda kusindika
bidhaa mbalimbali humu nchini. Na kando na hayo pia alikuwa anaonelea ni muhimu sana siasa ziweze kuwekwa kando katika kipindi hiki ambacho nadhani kwa ugatuzi kuweza kuendelea mbele. Rais Uhuru Kenyatta aliweza kusisitiza ni muhimu sana siasa ziweze kuwekwa kando, serikali tofauti za kaunti ziweze kufanya kazi pamoja na serikali kuu. Lakini jambo lingine ambalo ameweza kugusia ni ule ufisadi ambao umekuwa ukishuhudiwa, akisema kwamba hakuna atakayesazwa na kibuku kikali cha serikali kuhakikisha kwamba wale wote ambao wameweza kuhusika na ubadhilifu wa pesa kumradhi, na wengine labda wameweza kuhusika na ufisadi watakuwa wanatiwa mbaroni na kuweza kupokea adhabu kubwa zaidi. Lakini kando na hayo, sasa hivi wameweza kuanza kikao cha kwanza cha majadiliano katika kongamano hili la 5 la ugatuzi. Kimeweza kuanza muda mfupi ambao umepita, manake Rais Uhuru Kenyatta alipomaliza tu waliweza kwenda kupokea chamcha, ingawa muda ulikuwa umepita. Sasa hivi wana kongamano la kwanza, lakini linafanywa katika matawi 4. Mojawapo wanazungumza masuala ya kuweza kupanua miji, wengine wanazungumza masuala ya afya, wengine wanazungumza masuala ya kilimo, alafu mwisho wanazungumza masuala ya makaazi. Kwa hivyo unaona katika kila kikao kutakuwa na matawi 4 ambayo watakuwa wanazungumza hoja tofauti. Lakini labda kwa mtazamaji wetu hapa nilipo ni katika eneo la kuonyesha baadhi ya bidhaa ambazo kaunti mbalimbali zinaweza kuzalisha. Labda kwa mtazamaji wetu unaweza ukaona hizo ni nguo ambazo zimeweza kutoka kaunti mbalimbali na wameweza kufika hapa, wanajenga kibanda alafu wanaonyesha vitu tofauti ambavyo wanaweza kuzalisha. Kwa hivyo kaunti zote 47 zina vibanda tofauti katika eneo hili la shule ya upili ya Kakamega, wakiweza kuonyesha zile bidhaa wanazotengeneza. Labda wengine wanaweza kutengeneza nguo, labda wengine wanaweza kutengeneza vitu tofauti, viatu ama kuzalisha vyakula. Wamepewa nafasi ya kuweza kuonyesha. Na labda tu nitazungumza na mmoja wa wale ambao wameweza kufika hapa. Labda utatuambia jina lako na umekuja kuonyesha kitu gani, na labda utawezaje kufaidika katika kongamano hili la ugatuzi. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Clement Lenashuru. Mimi ni mmoja wa commissioners wa National Land Commission, ama shirika la kitaifa linalosimamia shughuli ya ardhi, na tuko hapa kama commission ama tume ili tuweze kujumuika na Wakenya wenzetu ili tupate kujua ama kuelimika na yale ambayo ugatuzi imeweza kuleta kwa miaka 5 ambazo zilizopita. Kama tume tuko hapa pia ili tupate kuelimisha Wakenya wenzetu yale ambayo tunayafanya kulingana na masuala yanayohusika na mambo ya ardhi. Kwa vile tunaona yale the big 4 ambayo serikali ambayo imeweza kusisitiza kuwa ni agenda zake, commission iko na jukumu kubwa sana la kuweza kuwezesha serikali kuhitimu na kuweza kufanya hayo hizo mikakati 4 ziweze kufaulu. Kwa mfano, kwa kupitia mambo ya ardhi tunaweza kuwezesha Wakenya wapate mashamba, wapate stakabadhi zao ili uzalishaji wa chakula uweze kwenda mbali. Kwa hayo ndio sababu tumekuja kuhudhuria hapa hivi ili Wakenya pia wapate kujua sisi pia ni wakati mmoja ambao Wakenya wanaweza kufika ofisi yetu kama commission. Pia tumegatua our services ama huduma zetu tumeweza kugatua katika kila kaunti. Asante sana. Muda ni mfupi sana, labda tumalizie na wewe seneta, tufahamishe jina, wewe ni seneta wa kaunti gani na mbona leo umefika hapa na umeweza kufaidika na kipi? Mimi ni Cherargei, project senator wa kaunti ya Nandi na mwenyekiti wa masuala ya sheria na haki za kibinadamu kule seneti. Nafikiri ni historia kwa sababu kwa mara ya kwanza baada ya miaka 5 masenators tumeweza kuungana na wenzetu magavana na MCA kujaribu kuleta nguvu zaidi kwa mambo ya ugatuzi katika jamii yetu. Na inatakikana kuwa leo ilikuwa siku tu ya kuona yale successes ambayo tumeona makaunti mingi zimeanza kuimprove mambo ya afya, mambo ya mabarabara, mambo ya ujenzi ya miundo misingi. Lakini kero kubwa sana ambalo linajaribu kuangamiza ugatuzi ni mambo ya ufisadi, na nafikiri rais alikuhusia pia kwa ukaribu sana na wale viongozi waliongea, pia mwenyekiti wa magavana waliguzia. Lakini kitu ambayo imekuwa muhimu sana ni ile uhusiano mzuri ambao serikali kuu na serikali za kaunti zimeonyesha pale, kwa sababu mwenyekiti alitoa hiyo hakikisho, rais pia ametoa hakikisho. Ya pili ni kuwa pia umeona rais wamelaunch ile inaitwa Kenya Devolution Support Program ya bilioni 50 ya kujaribu kuimprove miundo misingi katika kaunti zetu na katika matauni zetu, na nafikiri hiyo 50 billion itaenda a long way. Ya tatu ni ile uhakikisho wa rais kuwa ataendelea kupigana na ufisadi katika makaunti zetu, sikuwe tukitoa pesa mingi kule Nairobi zinakuja kuangamia. Ya mwisho ni kuwa sisi kama seneti tumeendelea katika kila mwaka kuongeza pesa ambazo zinakuja katika mashinani, na kwa miaka 5 ambayo imepita tangu 2013 tangu ugatuzi upite tumetoa zaidi ya bilioni
trilioni 1.3 ambazo zimekuja katika maendeleo za katika kaunti. Ya mwisho ni kuwa sasa tunaanza kuwa na ile audit ambayo tunataka tuone kazi ya national government na county government inaenda vipi. Na nafikiri baada ya siku 3 tutakuwa na hiyo audit ambayo Wakenya watafurahia matunda ya ugatuzi. Asante sana. Huyo ni seneta, ameweza kutoa hoja nzito ambazo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuzigusia. Kwa hivyo Mashirima, nikiwa katika shule ya upili ya Kakamega, tunasubiri tu kongamano la kwanza liweze kumalizika, ama ile awamu ya siku ya kwanza iweze kumalizika, na ikimalizika kutakuwa na burudani kubwa katika uwanja wa Buhungu, lakini tutakuwa tunajaribu kuangalia ikiwa kweli Koffi Olomide atafika ama ni uvumi tu na umbea wa hapa mitaani. Mashirima. Na asante sana Willy Lusige, kama hiyo ndio ndoto yako, na tumai kuwa pia utajifurahisha kwenye burudani hiyo. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia. Wengi wanaotuma arafa hapa wanazungumzia mafuriko. Kuna mmoja kutoka Makueni anasema kuna mafuriko huku Makueni. Mwingine anasema mtaa wa Thika East, Kilimambogo, kitongoji cha Gashieki kumefurika. Mwingine kutoka Dandora anasema watu walijenga kwa mto, maji imerudi kwa nyumba na sasa tuko juu ya mabati. Ni Margaret Mishere kutoka Dandora. Tunapumzika kidogo, tutakaporejea tutakuwa tunaingia katika sehemu yetu ya gumzo la kaunti, na hii leo tunaangazia bunge la kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo wamewasilisha mswada unaotarajiwa kujadiliwa kuhusiana na kuwepo kwa hazina ya biashara kwa vijana na wanawake. Na tunakuuliza, je, kuna haja ya serikali za kaunti kubuni hazina za wanawake na vijana? Je, kuna haja ya serikali za kaunti kubuni hazina za wanawake na vijana? Nambari ya arafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe ukitumia hashtag Mbiu ya KTN. Hivi punde.